Hello Machis, welcome to Machi's Cocktail. இன்னைக்கு செப்டம்பர் 11 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா இதே நாள் அமெரிக்காவோட வரலாற்றில் ஒரு கருப்பு தினமா அமைஞ்சது. உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். செப்டம்பர் 11 2001ஆம் ஆண்டு பாத்தீங்க அப்படினா தீவிரவாத தாக்குதல்களால WTC அப்படிங்கற வேர்ல்ட் ட்ரேட் சென்டர் வந்து அப்படியே கம்ப்ளீட்டா தரைமட்டம் ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு தீவிரவாதிங்க 4 பிளேனை கடத்துனாங்க. அதுல 2 பிளேன் பாத்தீங்கன்னா இந்த வேர்ல்ட் ட்ரேட் சென்டரோட 2 டவர்ல மோதுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க. அதில் முதல் பிளேன் மோதி அந்த அதிர்ச்சியில் மக்கள் இருக்கும்போதே ரெண்டாவது பிளேனும் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த டவரில் மோதி 2 டவரையுமே தரைமட்டமாக்கிடுச்சு. 3வது பிளேன் வாஷிங்டன் டிசிக்கு வெளியே உள்ள பென்டகன் பில்டிங் மேலே வந்து மோதிச்சு. அந்த பில்டிங் வந்து பென்டகன் ஷேப்பில் இருக்கும். அதில் ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே சேதமடைஞ்சிச்சு. 4வது பிளேன் அவங்க இலக்கு தவறி பென்சில்வேனியாவில் உள்ள ஒரு ஃபீல்டில் வந்து விழுந்து நொறுங்கிடுச்சு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 3000 பேர் இந்த தீவிரவாத தாக்குதல்களில் உயிரிழந்திருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த டைமில். இந்த செப்டம்பர் 11 வந்து உலகத்தில் உள்ள மற்ற மக்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறந்தால் கூட அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா யாரும் இன்னும் மறக்கலை. ஒவ்வொரு செப்டம்பர் 11 பார்த்தீங்கன்னா அந்த மக்கள் வந்து அந்த தாக்குதல்களில் தன்னோட உயிரை தியாகம் பண்ண பொதுமக்கள், அப்புறம் அந்த ஃப்ரண்ட்லைன் ஒர்க்கர்ஸ்ன்னு சொல்கிற போலீஸ், அந்த ஃபயர் டிபார்ட்மெண்ட் உள்ளவங்க, அந்த ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ், இவங்கள வந்து நினைவு கூறுறது வந்து வழக்கம். ஸோ இது 20வது வருஷம் அப்படின்றதுனால இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மோரிஸ்வில் டவுனில் உள்ள ஃபயர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இன்றைக்கி ஓப்பன் ஹவுஸ் வச்சுருக்குறாங்க. பின்னாடி நீங்கள் பார்த்துட்ருப்பீங்க. இந்த அமெரிக்கன் ஃப்ளாக் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்போதுமே அந்த செப்டம்பர் 11 அப்போ இதை வந்து வச்சு அவங்கள நினைவு கூறுறது வழக்கம். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஓப்பன் ஹவுஸ் வச்சுருக்குறாங்க. மோரிஸ்வில் டவுனில் உள்ள ரெசிடென்ட்ஸ் எல்லோரும் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து உள்ளே போய் எப்படி இந்த ஃபயர் டிபார்ட்மெண்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். வாங்க நம்ம இப்போது இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபயர் டிபார்ட்மெண்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். வாங்க. இங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஜின் 21 அப்படின்ற ஃபயர் சர்வீஸ் இன்ஜின் நிற்கும். ஸோ ஒவ்வொரு இதுக்கு ஒரு பேர் வச்சுருப்பாங்க. இது வந்து இன்ஜின் 21 நிற்கிற இடம். ஸோ இப்போ எல்லாம் வண்டியில் வெளியே விட்டுருக்குறாங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா லேடர் 21, அந்த பக்கம் வந்து ரெஸ்கியூ 21 அந்த பக்கம் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபயர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுற எல்லாரோட யூனிஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா 9/11 ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸோட ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் இங்கே வச்சுருக்குறாங்க. அதில் உயிரை தியாகம் பண்ண எல்லாரோட ஃபோட்டோஸ் இங்கே இருக்குது. Three stations. This is station 1. Station 2 is down off of Chapel Hill Road, and station 3 is out off of Carpenter Station. I'm actually stationed out of station 3. I'm usually the driver of that truck, right? This cycle I've been riding as the officer. So it's a day on, day off kind of thing. We do that cycle, we do 3 of those, so day on, day off, and then we get a 4-day break. So this is the last day of our cycle right now, and then we have our 4-day break. But we try to keep the comforts of home here. So I mean, it's almost like being at home. We have a kitchen, we literally have like a living room, we have a workout room, and the back here, there's bathrooms, bedrooms, everything. It's just like being at home. We have a training room. We're training constantly, all the time. And TV kind of gives us a little bit of a bad rap. You see these fire shows on TV and they're sitting around playing cards and reading newspaper all day. That's not what we do. Literally,
everybody has projects, and we work on different things to better the department and better the town. So everybody's always working on something. Different than your home, it's just a little bit bigger. We have a weight room. Y'all come over and see too. We have a weight room that we have put in. This is to keep up the firefighters from being healthy, because we found out if they stay in this portion long, and the firehouse food is very good. This is where we learn how to cook. Everything is solved in that room. If you need any advice, you can get it out of there. That's where everybody, we go in most of the time, which where all the conversations take place. We do have guys who do the dietary plans and stuff like that, so they do cook some healthy foods for you. That room is not used that much because we are pretty busy. And most of the guys, when they get to a point, they'll go take a shower and they'll go back to the bunks. So we'll come back this way. ஸோ இங்கே தான் ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிப்பாங்க. He will actually change out and he gets that bunk room. We have laundry services as well. We have a washer and dryer in here. Just like at home, nothing different, just a little bit bigger. Staying here. ஸோ இது டார்ம் ரூம். இங்கே தான் அவங்க வந்து எப்போதுமே இங்கே தங்கி இருக்கனால இங்கே வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துப்பாங்க. For the captains and lieutenants, there are computers in all the rooms to make sure that the guys can study as well. We do want them to be educated, so the town and the fire department will support you going back to school, getting a degree, bachelor's, whatever it may be. So we give them the opportunity to do that as well. When it's dispatched, you can see where the trucks are going. You can actually see where the call's at. It's going to bing it and give you a route to where it's going to go. All our radios and portables and batteries and everything's right here that we need to do. Also, there are computers here for the firefighters to use for project work that they have for the department in the town or their education. We're going to go straight in that room back through there. Fire department, police department, public works, they all get in here. We can change the channels on what we needed to see, weather or whatever. If there's anything with roads or anything like that that's going to be shut down, we'll be able to monitor that as well. Our CAD screen is going to be here. It's the same thing that's out there that you saw in the little one. We can blow up to see where the trucks are and how the trucks are, where they're moving to. So any major disaster, hurricane, flood, tornado, mass casualty incidents, anything like that is going to be ran out of here. So all the heads of the departments will be here. This EOC can talk to a Raleigh EOC, same with Cary, so on. We can even talk to if something was happening in Durham, Orange County, on that way too. So next நம்ம engine 21 டூர் பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம engine 21 குள்ள இருக்கிறோம். வேர்ல்ட் ட்ரேட் சென்டரில் ஒரு ஸ்டீல் ஒன்று வச்சுருக்குறாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளேட்டபிள் போட் வச்சுருக்குறாங்க.
ஏதாவது மழை வெள்ள காலத்தில் வேணும் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணுறதுக்காக, இல்லை ஆற்றுல யாராவது தவறி விழுந்துட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்குள்ள அதை யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. இது வந்து ஃபயர் ஸ்டேஷனோட பேக் சைடு. ஸோ அங்கே வந்து ஒருத்தர் ஹாட் டாக் போட்டுட்ருக்காரு வரவங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்குறதுக்காக. ஹர்ஷி ஹர்ஷி அண்ட் அன்ஷி வந்து ஒரு குட்டி ட்ரக் ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க. ஏடிவி யா ஏடிவி 21. Yeah. Where are you girls going? To Disneyland. Disneyland. Arshi, where are you driving? She said Archie will. ட்ரக் வந்து இப்போ கால் வந்து எப்படி போகும் அப்படின்றத காட்ட போகிறாங்க. ஒரு எமர்ஜென்சி 911 கால் வருது. ஸோ அந்த ட்ரக் எப்படி போக போகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம். இந்த மோரிஸ்வில் ஃபயர் ஸ்டேஷனில் இன்னொரு ஸ்பெஷல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கார் சீட் செக்இன் ஸ்டேஷன் வச்சுருக்காங்க. கிட்ஸு கார் சீட் மோரிஸ்வில் ரெசிடென்ஸ்னாலும் சரி பக்கத்தில் இருக்காலும் சரி இங்கே வந்து கிட்ஸு கார் சீட்டை வந்து அவங்க காரில் வந்து செக் பண்ணி கரெக்டாக இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு போகலாம். ஸோ இங்கே ஓப்பன் பஸ் வந்த எல்லாருக்கும் வந்து ஹாட் டாக் ஹாம்பர்கர் கொடுத்துட்ருக்காங்க. அன்ஷி அர்ஷி ஹாட் டாக் சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க. அர்ஷி அன்ஷிக்கு டாக்னா பயங்கர உயிர். இங்கே ஒரு அழகான டாகை பார்த்துட்டு அது கூட விளையாடணும்னு சொல்லிட்டு விளையாடிட்டு இருக்காங்க. ஸோ டாக் அழகாக கை கொடுக்குது பாருங்கள். All right, so I appreciate everybody coming out today and supporting our open house. My name is Scott Criddle. I'm the chief of the Morrisville Fire Department. On behalf of the town and the department, allow me to welcome you to our 9/11 ceremony, held this year in conjunction with our open house. This event was originally scheduled for the spring, but it was canceled due to the COVID restrictions that were in place at the time. It's great to have everybody here in person. We'd like to highlight the actions of our firefighters and to make sure that you get a glimpse into the lives that they live here in the fire station. And take just a moment to remember the events of September 11th, 2001. 20 years ago today, on a Tuesday morning, New Yorkers
woke up to crisp blue skies following a storm that stoked the America's northeastern seaboard the day before. As Americans on the East Coast began heading to work, 4 flights departed from Boston, Washington, and Newark. At 7:59 a.m., American Airlines Flight 11 left Boston's Logan Airport bound for Los Angeles. 16 minutes later, United Airlines Flight 175 left the same airport, again bound for Los Angeles. A few minutes later, outside the capital, American Airlines Flight 77 took off from Dulles Airport, also bound for LA. And at 8:42 a.m. in Newark, New Jersey, American Airlines Flight 93 departed for San Francisco. All 4 planes chosen due to their cross-country leg, which would have them full of fuel. But none of them would reach their intended destinations. Instead, 2 planes were flown into the Twin Towers of the World Trade Center in New York City. A 3rd plane hit the Pentagon, and the 4th plane crashed near Shanksville, Pennsylvania, stopped short of its intended target, believed to be somewhere in Washington, D.C. On this day, 20 years ago, 243 people woke up for work that morning to take a flight. 2,422 people went to work. 343 New York City firefighters got out of bed for their morning shift. 60 police officers with NYPD and Port Authority prepared for their morning patrol. 8 paramedics reported for their morning shift, as did 184 military and civilian workers at the Pentagon. By 10 o'clock, all of them had perished. On this 20th anniversary, gathered to demonstrate that they have fallen, but they are not forgotten. எங்களோட சேர்ந்து நீங்களும் எங்கள் டவுன் ஆஃப் மோரிஸ்வில்லோட ஃபயர் அண்ட் ரெஸ்கியூ டிபார்ட்மெண்ட்டை சுற்றி பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எங்களோட ஃபயர் இன்ஜின், அவங்க வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணுறாங்க, ஒர்க் பிளேஸ் எப்படி இருக்குது, அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களோட ஃபயர் ஸ்டேஷன், அவங்க வந்து இதை ஃபயர் ஹவுஸ்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா வீட்டில் இருக்கிறத விட இங்கே இருக்கிற நேரம் தான் அதிகம். ஸோ உள்ளே எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத வந்து எங்களோட நீங்களும் சேர்ந்து சுற்றி பார்த்தீங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள். மற்றும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்கள் எல்லோரையும் மீட் பண்ணுறோம். அது வரைக்கும் பாய் மச்சேஸ்.